பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே 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 திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே Now I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman of the Bar Council, to welcome the gatherings, please, sir. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். Milord, Honorable Mr. Justice G.K. Ilanthiraiyan, Judge Madras High Court, Mr. A.R. Sundaresan, Senior Advocate, Additional Solicitor General, Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. Marappan, the Co-Chairman, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. K. Balu, Co-Chairman and Chairman, Enrollment Committee, Madam Priscilla Pandian, Chairman, Executive Committee and Member of the Enrollment Committee, Mr. D. Saravanan, the Co-Chairman and Member of the Enrollment Committee, Mr. Rajendra Kumar, Member, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. A. Kannan, Additional Government Pleader, Madurai High Court, Madras High Court, Madurai Bench, Assistant Secretary Grita Senthil Kumar, President, Secretaries of various bar associations, members of the legal fraternity, press and media, all new entrants and their family members, once again good evening to all. As the Chairman, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, it is my great pleasure to welcome all for this August function, especially the new entrants who are going to be enrolled as advocate today. I feel pride to welcome the Honorable Mr. Justice G.K. Ilanthiraiyan, a judge of the prestigious High Court who has given consent to participate in this enrollment function in the tight schedule. It is pertinent to mention here that this is the last enrollment of this year 2022 Lordship. The Honorable Judge was born on 9th day of July 1970 and did schooling at Mettur and completed law course at Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. The Honorable Judge was enrolled as an advocate on 9th day of March 1994 and started practice at the Madras High Court and established the practice in almost all sides, particularly criminal and writ jurisdictions. The Honorable Judge was a trained mediator serving with the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center and was also reporting cases of the Supreme Court of India and the Madras High Court. Due to the rich intelligence in the all fields of law, the Honorable Judge was elevated as Judge of the Chartered High Court on 4th day of June 2018. The Honorable Judge has delivered several landmark judgments with the diligence and integrity, upholding the rights of the litigant public. The Honorable Judge is committed in disposing of the direction petition by analyzing its merit promptly. Recently, in a case, the Honorable Judge has observed that the police have no jurisdiction to freeze bank accounts while issuing summons under section 91 of the CRPC. In another case, the Honorable Judge imposed a cost of ₹50,000 on a litigant who had initiated contempt proceeding against the presiding judge of the family court on the ground that he did not comply with the High Court direction to dispose of his divorce petition within a time frame. The Honorable Judge has observed that on one hand, the petitioner has filed appeal as against the order of interim maintenance and on the other hand, filed the contempt petition. Likewise, the Honorable Judge always
concentrate in the reaching finality for the cases with openness. The Honorable Judge is very friendly to the junior advocates and the new entrants are blessed to get enrolled in the presence of the Honorable Judge. On behalf of the entire legal fraternity, I wholeheartedly welcome Honorable Mr. Justice G.K. Ilanthiraiyan, Judge of the Madras High Court for this Enrollment Function, Lordship. Welcome, Lordship. I welcome Mr. A.R. Sundaresh, Senior Advocate, who is appointed as Additional Solicitor General. He is a righteous person, well equipped with the knowledge in all the fields of law. His arguments and submission before the courts are admirable. On behalf of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, I wholeheartedly wish him for great success in his future for endeavors. I welcome Senior. I also welcome other dignitaries on the dais and off the dais. The Bar Council is a statutory body doing its solemn duty in accordance with the Advocates Act 1961 and Bar Council of India rules. In the Bar Council, nearly 1,25,000 advocates have been enrolled and nearly 85,000 advocates are actively practicing for the welfare of the legal fraternity. The Bar Council has introduced several welfare measures and we are uploading all details in the official website to the easy access of the advocates. I welcome all the law graduates who are enrolling today as advocates. A quote by Swami Vivekananda. I quote, "The power of concentration is the only key to the treasure house of knowledge. So, from the day one of the practice, keenly concentrate in each and every cases you come across. The same will pave way for getting abundant knowledge in law to achieve great success." A quote by Dr. APJ Abdul Kalam, former President of our Indian nation. I quote, "The confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called future. It will make you a successful person." I unquote. Keep fullest confident in your abilities and work hard with the sincerity and the same will take you to the goal you have fixed without any failures. Being a newcomer to the legal profession, learn the duties cast upon the advocate under the Advocate Act 1961 and the Bar Council of India rules to safeguard the nobility of the profession. Today we are enrolling 1,100 law graduates as advocates and I hope all of you will work hard with the dedication to flourish in noble profession by following the guidance to be given by the Hon'ble Judge and the other dignitaries. Once again, I welcome and wish the law graduates who are enrolling today for victory. I also wish one and all happy and Christmas, New Year and a happy Pongal. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you for your warm welcome, sir. Now I request Mr. A. Kannan, Additional Government Period Madurai, to move the enrollment. Please, sir. Good evening, my lordship. The Honorable Mr. Justice G.K. Ilanthiraiyan and the Senior Advocate Mr. A.R. Sundareshan and Mr. Chairman Mr. B.S. Amalraj and other members of the Bar Council of Tamil Nadu. I am very grateful for giving this opportunity to move the enrollment. With the permission of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, I get immense pleasure in moving the enrollment today. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Now I request Mr. K. Balu, Chairman of the Enrollment Committee, to administer oath. Please, sir. Please all stand up. May I permit to administer? When I say I, you have to mention your name. I loudly do solemnly
swear that I shall uphold the Constitution of India and rule of law, that I shall maintain the respect due to courts of justice, judicial officers and members of my profession, and will at all time conduct myself with dignity becoming of an officer of the court in which I appear, that I shall at all time conduct myself in accordance with the rules of professional conducts and etiquettes as prescribed by the Bar Council of India and State Bar Council from time to time, and as reflected in this noble profession, including ethical duties and moral values. Congratulations to all. Please be seated. இனிய மாலை வேளையில் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் இன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் சார்பில் எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுக்களை உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வாழ்வில் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும், வழக்கறிஞர் தொழிலில் சிறந்து விளங்க வேண்டுமாய் அன்போடு வாழ்த்துகின்ற இந்த வேளையில் ஒரு இனிய நிகழ்வு, குறிப்பாக டிசம்பர் மாதம்னாலே ரொம்ப ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு மாதம். இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் ஏறக்குறைய இன்றைக்கி 4500 பேருக்கு மேலே வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கிறோம். நாங்கள் நீண்ட காலமாக அழைத்து வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இறுதியாக உங்களுக்கெல்லாம் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் தன்னுடைய அனுபவத்தையும் வழக்கறிஞராக பணியாற்றுவதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சவால்களையும் உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்வதற்காக இங்கே வருகை வந்திருக்கக்கூடிய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசர் மாண்புமிகு ஜி.கே. இளந்திரையன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற வருகை வந்திருக்கக்கூடிய புதிதாக இந்திய அரசினுடைய அடிஷனல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர் எங்கள் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய திரு ஏ.ஆர். சுந்தரேசன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் வரவேற்றிருக்கக்கூடிய பார் கவுன்சிலுடைய ஒப்பற்ற தலைவர், ஒரு இளம் தலைவராக பார் கவுன்சிலை சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் பி.எஸ். அமல்ராஜ் அவர்களே, உங்களை வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வதற்கு முன்மொழிந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் கண்ணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்ற இருக்கக்கூடிய பார் கவுன்சிலுடைய துணைத் தலைவர் என் அன்பிற்குரிய வேலு கார்த்திகேயன் அவர்களே, உறுப்பினர் மாரப்பன் அவர்களே, என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியினுடைய உறுப்பினர்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர் சரவணன் அவர்களே, சகோதரி பிரிசில்லா பாண்டியன் அவர்களே, ராஜேந்திரகுமார் அவர்களே, மதுரையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பார் கவுன்சிலுடைய உறுப்பினர் தாழை முத்தரசு அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், உற்றார்கள், உறவினர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு அற்புதமான நாள் இன்றைக்கு, உங்கள் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். எப்படி ஒரு பிறந்த தினத்தை நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோமோ அதே போன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்கிறோம் என்று சொன்னால் எதிர்காலத்தில் இதையும் நாம் ஒரு பிறந்த தினமாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடுவோம். அந்த கொண்டாட்டத்தினுடைய துவக்கம் இன்றைக்கே வெளியில் களை வெட்டி கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள், உங்கள் குடும்பத்தார் எல்லாம் அங்கே உங்களுக்காக வழிமேல் விழிவைத்து காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த சமூகத்திற்கு நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். இந்த நிலைக்கு உயர்வதற்கு காரணமாக இருந்த உங்கள் குடும்பத்திற்கு நீங்கள் நன்றியுடன் அதை நீங்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு வெளியிலே இருக்கக்கூடிய உங்கள் உறவினர்கள் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த சமூகமும் உங்களை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. மிகப்பெரிய சவால்கள் நிறைந்தது இந்த வழக்கறிஞர் தொழில். படித்துவிட்டோம், இன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துவிட்டோம், நமக்கு சிறகுகள் முறைத்து விட்டது
வானத்தை நோக்கி பறக்கலாம் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் என்ன என்பதை நாளை தான் உங்களுக்கு தெரிய இருக்கிறது. இன்றைக்கு நீதியரசர் அவர்கள் இங்கே உங்களுக்கு வாழ்த்துறை வருவதற்காக வருகின்றிருக்கிறார். ஒரு குக்கிராமத்தை சார்ந்தவர், சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் தாலுகாவில் இருக்கக்கூடிய மடத்துப்பட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறிய கிராமம். அந்த கிராமத்தில் பல சிறப்புகளை சொல்வார்கள். சின்ன ஊர் தான். ஒரே ஒரு குடும்பம் அங்கே படித்து அவர்கள் படித்ததன் மூலமாக அந்த கிராமமே இன்றைக்கு பல்வேறு துறைகளில் மிக சிறப்புமிக்கவர்கள் அந்த குக்கிராமத்தில் இருக்கிறார்கள். நீதியரசர் அவர்கள் இப்பொழுது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருக்கிறார். மிக நீண்ட காலம் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாகவும், உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாகவும், உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாகவும் அமரக்கூடிய பெரும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நமது ஐயா அவர்கள். நீங்கள் இன்றைக்கு பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள். எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக அவர் நீதிமன்றத்தில், உயர் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் பயிற்சி செய்வதாக இருந்தால் அவர் கோர்ட்டுக்கு போகாமல் நீங்கள் இருக்கவே முடியாது. ஏனென்றால் அவர் எந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் அந்த கேஸ் நடத்துகிறாரோ அவர் எப்போ உட்காருவார்னு பார்த்துட்டு அப்போ கேஸ் போடுற காலங்கள்லாம் இப்பொழுது உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. வழக்கறிஞர்களுக்கு அவருடைய கோரிக்கைகளை மனுதாரர்கள் சார்பில் கேட்கின்ற பொழுது வாரி வழங்கக்கூடிய சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு தலைசிறந்த ஒரு மக்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு நீதிபதியாக இன்றைக்கு ஐயா இளந்திரையன் அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருப்பது நமக்கு பெருமை அளிக்கிறது. சமூக நீதி என்பது எல்லா தளங்களிலும் இருக்க வேண்டும். கிராமப்புறத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும். ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும். எந்த முன் தகுதியும் இல்லாமல் தன் உழைப்பின் மூலமாக, தன் முயற்சியின் மூலமாக வரக்கூடியவர்களுக்கு இதுபோன்ற உயர்ந்த அந்தஸ்துகள் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். அந்த மடத்துப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் ஒரு IAS அதிகாரி ராமதாஸ் என்பவர் இருக்கிறார். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய வைஸ் சான்சலராக இருந்த விஸ்வநாதன் அவர்கள் அதே கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள். இதற்கு முன்பு மாவட்ட நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி கருணாகரன் அவர்களும் இதே நீதிபதியினுடைய ஊரை சார்ந்தவர். நான் எதற்கு இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், நான் படித்து விட்டேன், நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும், என் குடும்பம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று மட்டும் நீங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது. உங்கள் ஊர், உங்கள் சமூகம், உங்கள் பகுதி, இன்னும் சொல்ல போனால் ஒட்டுமொத்த இந்த நாட்டுக்காகவே உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொள்வதற்கான சபதம் ஏற்க வேண்டிய மிக முக்கியமான நாள் என்பதை நீங்கள் மனதிலே கொள்ள வேண்டுமாய் உங்களை இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, இந்த ஆண்டினுடைய இறுதி இந்த வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சி எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ARL சுந்தரேசன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அவருடைய தந்தையார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருந்தவர், உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருந்தவர், மிகச்சிறந்த தீர்ப்புகளை வழங்கியவர், சட்ட ஆணையத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர். பொதுவாக நீதிபதியாக இருந்துவிட்டால் அவருடைய பிள்ளைக்கு உடனடியாக உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிக்கான பரிந்துரை என்பது வரும். ஆனால் பலமுறை இதற்கு வந்தும் கூட நான் வழக்கறிஞராகவே இருக்கிறேன் என்று அவர் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். எந்த துறை, எந்த பெரிய சட்டம், எந்த நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் ஒரு நடமாடும் பல்கலைக்கழகமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் என்று சொன்னால் ARL சுந்தரேசன் அவர்களை நாம் சொல்ல முடியும். அவருக்கு இப்பொழுது மத்திய அரசுடைய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் என்ற சொலிசிட்டர் ஜெனரல் அந்த பொறுப்பு இப்பொழுது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் ஏராளமான பொறுப்புகள் அவருக்கு நிச்சயமாக நீதித்துறையில் வழங்கப்படும். அதற்கான காலங்கள் அவருக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்று இந்த நேரத்திலே அவரை மனதார வாழ்த்துகிறோம். இந்த பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு கலந்து கொள்ளக்கூடிய முதல் நிகழ்ச்சி இது என்பதனால் நீங்கள் எல்லாம் பெருமைப்படக்கூடிய வகையில், இந்த நிகழ்ச்சிக்கே சிறப்பு சேர்க்கக்கூடிய வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொண்டு, வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சியினுடைய குழுவினுடைய தலைவராகவும் உறுப்பினர்களாகவும் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் எல்லாம் உங்களை வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வதற்கு படக்கூடிய சிரமங்களை சற்று எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். பல்வேறு தீர்ப்புகள் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வதற்கான தீர்ப்புகளை உயர்நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் வழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. வழக்கறிஞர் சட்டம் எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள். வெளிமாநிலங்களில் எந்தோ சென்று படித்தோம் வந்தோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நிரம்பி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேளையில்
நாங்கள் உங்களை வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வதற்கு முன்பாக எங்கள் பார் கவுன்சில் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளை பற்றி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், ஒரு பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ்ல பாஸ்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படியெல்லாம் ஆய்வு செய்வார்களோ அதை விட அதிகமாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். குற்ற பின்னணி உங்கள் மீது இருக்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்கிறோம். உங்களுடைய பள்ளி சான்றிதழ்கள் சரியானதா என்பதை ஆய்வு செய்கிறோம். கல்லூரி சான்றிதழ் சரியானதா என்பதை ஆய்வு செய்கிறோம். சட்டக்கல்லூரியில் படித்தது தொடர்பான ஆவணங்களை ஆய்வு செய்கிறோம். சட்டக்கல்லூரியில் நீங்கள் பாடம் படித்தீர்களா, அந்த வகுப்பில் நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா என்பதற்கான அட்டெண்டன்ஸ் சர்டிபிகேட்டையும் வாங்கி நாங்கள் ஆய்வு செய்கிறோம். படிக்கிற காலத்தில் நீங்கள் தொழில் செய்தீர்களா, வேலை செய்து கொண்டே படித்தீர்களா என்பதற்கான வருமான வரித்துறையினுடைய சான்றிதழை வாங்கி நாங்கள் ஆய்வு செய்கிறோம். அதையெல்லாம் தாண்டி உங்களுடைய பிரதான பத்திரங்கள், உங்களுடைய ஆவணங்கள் இத்தனையும் எங்களுடைய பார் கவுன்சில் மிகச் சிறப்பாக நேர்த்தியாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு என்னவென்று சொன்னால், இதுவரையில் சென்னை நமது புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் நாங்கள் நேரடியாக மனுக்களை வாங்கி கொடுத்துக் கொண்டிருந்த நிலையை மாற்றி நமது பார் கவுன்சிலுடைய தலைவர் அன்பிற்குரிய அமல்ராஜ் அவர்களுடைய சீரிய முயற்சியில், ஒட்டுமொத்த பார் கவுன்சிலுடைய முயற்சியில் முழுக்க ஆன்லைன் மூலமாக உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை பெறுவதும் பரிசீலனை செய்வதும் அதை சரியான விதத்தில் உங்களை இங்கே அமர வைக்கக்கூடிய மிக சிக்கலான காரியத்தை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் சில விமர்சனங்கள் எங்கள் மீது வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த சமூகத்தில் நல்ல வழக்கறிஞர்கள் உருவாக வேண்டும். நீங்கள் இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பையும் இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கடமைகளையும் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் பல்வேறு நிபந்தனைகளை வழக்கறிஞர்களுடைய பதிவுக்குழு என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி ஆகிய நாங்கள் உங்களுக்கு விதித்திருக்கிறோம். அதையெல்லாம் கடந்து இன்றைக்கு இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களை இந்த நேரத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி, நீங்கள் வாழ்வில் வளம் பெற்று உங்கள் குடும்பத்திற்கு புகழ் சேர்த்து இந்த நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டுமாய் அன்போடு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I request Mr. D. Saravanan, member of the Enrollment Committee, to felicitate the newly enrolled advocates. Please, sir. Very good evening to all. Most respected Lordship, Honorable Mr. Justice G.K. Ilanthiraiyan, Judge, High Court of Madras, our Chairman Mr. P.S. Amalraj, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. A.R.L. Sundaresan, Senior Advocate, Additional Solicitor General of India, Mr. Velu Karthikeyan, Vice Chairman, and Mr. Balu, Chairman, Enrollment Committee, Mr. Marapan, Co-Chairman, Mrs. Priscilla Pandian, Executive Committee Chairman, and Mr. Talu Muttarasu, Member, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. Rajendra Kumar, Member, and Mr. Kannan, who have moved the enrollment. Very good evening to one and all, everyone. My best wishes to the new entrants who have got enrolled as an advocate in this Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry. On behalf of the Bar Council and the Enrollment Committee, we wish you all a very success in this career, and you all should be very grateful to having been enrolled as an advocate. And you all know that this is a very noble profession, and this is the only profession we call as a learned profession, and there is no retirement in this profession. You can practice till you have a last breath in your life, and in this profession you can achieve a greater, the sky is the limit. They mentioned that there is no limit for this profession. So only thing you need to do is you should hard work, you should be honest in this profession, and you all would have undergone the subject professional ethics in your law course, and in that it would have been mentioned that you have a duty to court, and you should be having a duty to your client, your duty to your opponent counsel, and you have to maintain a decorum and discipline in the court hall. And what you need to do is you need to observe the initial days. Whenever you get time, you sit and observe in the court hall. So listen to how the proceedings are happening, and in your initial days you start practicing in the lower court. Then only you will come to know the
sufferings of the litigant public. So when you come to higher judiciary like High Court, then you will be able to understand the pain which the litigant public is undergoing. And one other thing is, you all should be very thankful to your parents for providing you this life and giving good education, and you should be thankful to your family members and friends who have been a supporting factor in all your life till you have reached this position. You should be thankful to your institution for providing a seat in a law college, and you should be thankful to your teachers and professors from the school days to till today. And other thing is, you need to be very obedient, and you should respect your seniors. So whenever your seniors enters the court hall, if they are struggling to have a seat, you should provide them a seat, respect them. And when you enter the court hall with a brief, you just go through the brief with at least you know the facts. Like a chief guest today, many of the judges, they encourage the juniors to appear before them. So you will be able to represent the case only if you have knowledge about the fact. And I wish you all a very success in your career, and happy Christmas and New Year. Thank you for the opportunity. Thank you for your felicitation, sir. Now I request Mr. Marappan, Co-Chairman of the Bar Council, to facilitate the young entrance. Please, sir. தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது புதுச்சேரியிலுமிருந்து பல கனவுகளை சுமந்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் அதையெல்லாம் நனவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல நம்பிக்கையோடு இன்று 1,100க்கும் மேற்பட்ட சகோதர சகோதரிகள் தங்களை வழக்கறிஞராக இந்த குழுமத்தில் இணைத்துக் கொண்டீர்கள். அவர்களுக்கு முதலில் நான் சார்ந்த பார் கவுன்சில் சார்பாகவும் நான் சார்ந்துள்ள கரூர் வழக்கறிஞர் சார்பாகவும் மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவராக நம்முடைய தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியுடைய பார் கவுன்சில் தலைவர், அவர் வழக்கறிஞர் சமுதாயத்திற்கு மட்டுமல்லாது வழக்கறிஞர்களுடைய உரிமைகளுக்காக சிறு வயது முதலே தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து முதன்முறையாக உறுப்பினராகி தன்னை துணைத் தலைவராகவும் 2வது முறை உறுப்பினர்களுடன் தன்னை தலைவராகவும் எங்களால் அன்போடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு இளம் தலைவர் தான் நம்ம எல்லாம் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட தம்பி அமல்ராஜ் அவர்களுக்கும் பாலனின் குறிப்பிட்டது போல ஒரு சிறிய கிராமத்திலே பிறந்திருந்தாலும் அவருடைய உண்மையான உழைப்பால், அவருடைய நெல் பணங்களால் உழைப்பாலும் உயர்வாலும் உயர்ந்து இன்று தமிழகத்தினுடைய உயர்நீதிமன்றத்திலே நீதி அரசராக தேர்ந்தெடுக்கின்ற அருமை ஐயா அவர்களுக்கும் 2வது தலைமுறையில் அவருடைய அப்பா உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருந்தாலும் மிகவும் எளிமையாக எங்களை போன்ற வழக்கறிஞர்களெல்லாம் அனுசரித்து இன்று வரை சிறந்த முறையிலே இந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் தொழில் செய்து வரும் அருமை ஐயா ARS அவர்களே, என்னுடைய பார் கவுன்சிலுடைய துணைத் தலைவர் அருமை சகோதரர் வேலு கார்த்திகேயன் அவர்களே, என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியினுடைய தலைவர் சமூக நீதி காவலர் அருமை சகோதரர் கே பாலு அவர்களே, எங்களுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி சேர்மனாக எங்கள் 25 பேரில் ஒரே ஒரு பெண் உறுப்பினராக இந்த ஊரை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பணியாற்றிக் கொண்டு அருமை சகோதரி பிரிசில்லா அவர்களே, என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி உறுப்பினர்களாக தம்பி சரவணன் கோச்சேர்மன் அவர்களுக்கும், இங்கே மூவ் செய்து அமர்ந்திருக்கும் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய அரசு வழக்கறிஞர் கண்ணன் அவர்களுக்கும், என்னுடன் இணைந்து 2 முறையாக பணியாற்றும் அருமை சகோதரர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தைச் சேர்ந்த அன்பு சகோதரர் தாலைமுத்தரசு அவர்களுக்கும், திருச்சியைச் சேர்ந்த இந்த அன்பு சகோதரர் ராஜேந்திரகுமார் அவர்களுக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பொதுவாக இன்னைக்கு இந்த இடத்துல அல்லது இந்த மேடையில் இவ்வளவு பேர் வந்து வீட்டிருக்காங்க, அல்லது இங்கே வீட்டிருப்பதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா
உங்களை மாதிரி இருந்து தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். இங்க இருக்கிற ஒரு சிலரை தவிர அருமை ஐயா நீதிபதி உறுப்பினர் ஏஆர்எஸ் ஐயா அவர்களை தவிர எல்லாருமே இங்க வந்து உழைப்பால் வந்தவங்க தான். அதாவது வந்து இன்னைக்கு நம்ம இப்படி இருக்கிறோம், நாளைக்கே வந்து இன்னைக்கு என்ரோல் பண்ணிட்டோம், நாளைக்கே நம்ம வந்து கார் வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், அல்லது வந்து பெரிய பெரிய லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. பொதுவாக வழக்கறிஞர் தொழிலில் நான் வழக்கறிஞரான பிறகு ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் கரூரில் ஒரு சிறிய ஊராக இருந்தாலும் ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் மணிவேல் என்பவரிடம் வழக்கறிஞராக சென்றேன். எதற்காக அதை சொல்ல வரேன்னு கேளுங்க. நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போற மூத்த வழக்கறிஞர் அவர் சரியானவரா, அவர் நல்ல முறையில் நம்மளை வழிநடத்துவாரா, அவரிடம் நாம் தொழிலை கற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்பதெல்லாம் ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசிங்கள். அடிக்கடி சீனியர் மூத்த வழக்கறிஞர்களை மாற்றக்கூடாது என்பதற்காக இந்த கருத்தை சொல்கின்றேன். அன்று நான் 93 வழக்கறிஞராக பதிவு செய்கின்றேன் என்று அவரிடம் சென்றேன். என்னை ஒரு இளம் வழக்கறிஞராக அவர் நடத்தவில்லை, என்னை ஒரு அன்பு சகோதரனாக நடத்தினார். நானும் அவரிடம் உண்மையாக அவர் அலுவலகம் வருவதற்கு முன்பாக நான் அலுவலகம் சென்றுவிடுவேன். அவர் அலுவலகத்தை பூட்டிவிட்டு செல் என்று சொன்னாலும் நான் செல்ல மாட்டேன். அவர் சென்ற பிறகு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து தான் நான் அலுவலகத்தை விட்டு செல்வேன். எதற்காக உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல வரேன்னா, நாளை ஏதோ போன ஒரு சீனியர் சேர்ந்தோம், நம்ம வந்து உடனே வந்துடணும், அப்படி வந்துடணும், இப்படி வந்துடணும். இந்த இதெல்லாம் பார்ப்பீங்கல்ல சினிமாவில், உடனே பெரிய பணக்காரன் வருது, ஒரு பாட்டில் பணக்காரன் வருது, அல்லது வசனத்தில் பணக்காரன் வரலாம் வேண்டாம். நீங்க உண்மையா வழக்கறிஞர் தொழிலை பொறுத்தவரை 3 ஸ்டேஜ்ல சொல்வார்கள். ஒன்று, நிறைய உழைப்பு. அதாவது முதல்ல வந்து நீங்க வந்து நல்ல மூத்த வழக்கறிஞரை தேர்ந்தெடுத்துக்கீங்க. அந்த காலகட்டங்களில் உங்களுடைய உண்மையான உழைப்பை மட்டுமே கொடுங்க. அந்த முதல் கட்டத்தில் உழைப்புகள் மட்டுமே அதிகமாக இருக்கும், அதில் வருமானம் மிக மிக குறைவாக இருக்கும். இரண்டாவது கட்டம் உழைப்பும் இருக்கும், வருமானமும் இருக்கும். மூன்றாவது கட்டம் சேம்பர்ல உட்கார்ந்துருந்தீங்கன்னா போதும். எத்தனையோ மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம்பர்ல வந்து இளம் வழக்கறிஞர்கள் அனுப்பிச்சுட்டு அவங்க வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல சம்பாதிப்பாங்க. இப்படி வழக்கறிஞர் தொழில் என்பது 3 கட்டங்களாக பிரித்து பார்க்கும்போது நீங்கள் 3வது கட்டத்தை அடைவதற்கெல்லாம் ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகும். அதுவரை நாம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். ஒரு 5 ஆண்டு காலம் கடுமையாக நாம் உழைக்க வேண்டும். அதாவது இந்த உண்மை உழைப்பு உயர்வு போலதான் இது. நம்ம உண்மையா இருக்கணும், உழைக்கணும் அப்படின்னாக்க நிச்சயமா மேடையில் வீட்டு நீதியரசர் போல அந்த ஐயா ஏஆர்எஸ் போல நம்மளும் ஒரு நாளைக்கு வர முடியுங்கிற நம்பிக்கையோடு நீங்க வாழணும். அடுத்தபடியாக சுதந்திர போராட்ட காலத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பல அரிய கருத்துக்களை நல்ல விஷயங்களை சொல்வதற்காக 2 மூத்தவர்கள் வந்திருக்காங்க. அதனால வந்து இருந்தாலும் சுருக்கமா நான் கரூரிலிருந்து வந்துட்டு ஒரு 4 லைன் பேசுறேன், சேர்மன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. அதாவது வந்து வழக்கறிஞர் தொழில் என்பது அண்ணன் பாலு சொன்னது போல குடும்பத்திற்காக மட்டுமல்லாது இந்த சமுதாயத்திற்காகவும் இந்த நாட்டிற்காகவும் பாடுபடக்கூடிய ஒன்று. அண்ணன் சகோதரர் பாலு அவர்கள் நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பொதுநல வழக்குகளை இந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து, குறிப்பாக நெடுஞ்சாலைகள் ஓரம் டாஸ்மாக் கடை இருக்கக்கூடாது என்ற கருத்துக்களோடு உயர்நீதிமன்றம் நேஷனல் ஹைவேஸ் அந்த லேண்ட் எடுக்கிற இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இங்கே உயர்நீதிமன்றத்தில் மட்டும் இல்லை, இவருடைய பெயரிலேயே உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று போராடி வெற்றி கண்டவர். இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேஷனல் ஹைவேஸ் பக்கத்திலும் ஒயின் ஷாப் இருக்காது. இந்தியா முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரை தொடர்ந்து பாடுபட்டாரு. எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு நாள் இப்படி எல்லாம் வழக்கறிஞராக இருந்து தன்னை வளர்த்துக்கிட்டு உழைப்பால வளர்த்து வந்தவர். அதுபோல பல 100 வழக்கறிஞர்கள், 1000 வழக்கறிஞர்கள், 1000 வழக்கறிஞர்கள் உருவாக வேண்டும். அப்படி உருவானால் மட்டுமே நம்முடைய சமுதாயத்தை பாதுகாக்க முடியும். வழக்கறிஞர் என்பது ஏதோ வந்தோம், நம்மெல்லாம் போனோம், சம்பாதிச்சோம், வீட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவருடைய முன்னோர்களே சொன்னாரு. அது போலதான் நீங்களும் எதிர்காலத்தில் நல்லபடியா வளர்ந்து வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை. பொதுவா நமக்கு வழக்கறிஞர் தொழில் மட்டுமே அல்ல, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றம் மட்டுமல்லாது வெளியில் ட்ரிபியூனல் போக்குவரத்து ஏகப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் வந்திருக்குன்னு. எங்களை பொறுத்தவரை எங்கள் ஊரை போன்ற சிறிய ஊர்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்புகள் இல்லை. சென்னையில் இங்கே எவ்வளோ பேர் சென்னை சார்ந்தவர்கள் எனக்கு தெரியாது. சென்னையை சார்ந்தவர்களுக்கு பல விதமான வாய்ப்புகள் உண்டு. அது எது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் என்பது முதலிலேயே தேடிக்கொள்ளுங்கள். நான் சொல்வது போல இன்று ஒரு சீனியர், 3 மாதம் கழிச்சு ஒரு சீனியர், 6 மாதம் கழிச்சு ஒரு சீனியர்லாம் வேண்டாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு இது மட்டும் அல்லாது மேசேட்டா போகலாம், ஜட்ஜா போகலாம், உயர்நீதிமன்ற அரசுகளாக வரலாம், ஏபிபியா செலக்ட் ஆகலாம். அடுத்து லா படித்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம அறநிலையத்துறையிலாம் மார்க் வந்து 5 மார்க்கு 10 மார்க்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறான்னு சொல்கிறாங்க. அது தமிழ்வழி கல்வி இல்லாதவங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் வந்து 10 மார்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் அட்வொகேட்டுக்கு பர்டிகுலராக கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தலாம். ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக, ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக, ஒரு அமைச்சராக, ஒரு ஏன் இந்த நாட்டுடைய முதல் குடிமகனாக கூட வருவதற்கு நமக்கு தகுதி உண்டு. அப்படி தங்களை நினைத்துக் கொண்டால் மட்டுமே ஏன் முடியாது என்ற கேள்வியை முன்வையுங்கள், உழைப்பை செலுத்துங்கள். நிச்சயம் நீங்களும் ஒரு நாள் ஐயாவை போல் இந்த மேடைக்கு வர வேண்டும் என்று வாழ்த்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you, sir. Now I request Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman of the Bar Council, to felicitate the young entrants. Please, sir. முதல் முறையாக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நன்றியை மட்டுமே வாய்ப்பளித்த என்னை இன்று வாழ்த்துறைக்கு உயர்த்திய என்னுடைய பார் கவுன்சிலுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேடி சோறு தினந்தென்று பல சின்ன சிறுகதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமுகம் இழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிளப்பெரும் எய்தி கொடுங்கோற்று கிளையினப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியின் வாக்குக்கிணங்க பிறந்தோம், படித்தோம், வாழ்ந்தோம் என்றும் இல்லாமல் படித்தோம், சட்டத்தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தோம், மக்களின் உரிமைக்காக போராட நாங்கள் தயார் என்று இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலை தேர்ந்தெடுத்த என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக முதலிலே என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அருமையான வழக்கறிஞர் பதவி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை ஆற்றி அமைந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய பார் கவுன்சிலுடைய இந்தியாவிலே இளம் தலைவராக, வயதில் குறைந்த இளம் தலைவராக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அருமை சகோதரர் PS அமல்ராஜ் அவர்களே, நீதியரசர்களிலே எப்படி நான் இன்று இளம் தலைவர் என்று சொன்னால் இளம் நீதியரசராக உயர்நீதிமன்றம் மட்டுமல்ல உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று பல நல்ல தீர்ப்புகளை கூறி வழக்கறிஞர்களுக்கான நீதிபதியாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதியரசர் இளந்திரையன் அவர்களே, இங்கே பேசும்போது அண்ணன் சொல்ல வந்த விஷயம் வேற. நாங்கள்லாம் முதல் ஜெனரேஷன், அதாவது முதல் தலைமுறை வழக்கறிஞர் அண்ணன் ARLS அவர்களுக்கு சொல்லும்போது அவர் அப்பா வக்கீல்கள் ஜட்ஜாக இருந்ததுனால அப்படி சொல்ல வந்தாங்க. மாரப்பண்ண சொல்ல வந்தவர் எங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே நான் அவருடைய ஆஃபீஸ் போயிருக்கேன், வழக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு வழக்கை வாங்கிய உடனே 1 மணி நேரம் அப்படி பார்த்த உடனே ஒரு 15 நிமிஷத்தில் ஜூனியருக்கு டிக்டேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு உண்மையிலேயே நான் நீதியரசராக இருந்தா நம்ம வழக்கறிஞர், நம்முடைய வழக்கறிஞர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். அந்த அளவிற்கு வழக்கறிஞர் தொழிலில் மிக நுட்பமாக ஒரு நீதியரசர் பையன் என்ற அடையாளத்தை தாண்டி தனக்கென தன் திறமையால் உயர்ந்து இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்திய பேராண்மையுடைய அரசு வழக்கறிஞராக இன்று வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் என்னுடைய அண்ணன் ARL சுந்தரேசன் அவர்களே, இங்கே எனக்கு முன்னால் உங்களுக்கெல்லாம் வழக்கறிஞர் பதிவு குழு தலைவராக உங்களையெல்லாம் வறுத்து சலித்து எடுத்த எங்களுடைய அண்ணன் பாலு அவர்களே, அவரோடு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சகோதரி சொன்னாங்க பேசுவோம் 30 வருடங்கள் ஒரு பெண் உறுப்பினரே பார் கவுன்சில் இல்லாமல் இருந்தது. 25 பேர் ஜென்ஸாகவே தான் இருந்த 30 வருஷத்துல. அந்த தடையை தகர்த்தெறிந்து முதல் பெண் உறுப்பினராக நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு வந்த என்னுடைய சகோதரி பிரிசில்லா பாண்டியன் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் எங்களுடைய பார் கவுன்சில் உறுப்பினராக மதுரையில் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய அடையாளமாக எங்களுக்கெல்லாம் எது என்றாலும் செய்யக்கூடிய எங்களுடைய பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் எனது அருமை சகோதரர் தாலி முத்தரசு அவர்களே, எனக்கு முன்னால் பேசி அமைக்கக்கூடிய கோ சேர்மன், அரிய நல்ல கருத்துக்களை பிராக்டிக்கல் பர்சன் என்று பிராக்டிக்கல் மேன் சொல்லுவோம், கோ சேர்மன் சொல்லுவான், அருமை அண்ணன் மாரப்பன் அவர்களே, என்னுடைய பார் கவுன்சிலுடைய திருச்சி உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் ராஜேந்திரகுமார் அவர்களே, என்ரோல்மெண்ட் மூவ் செய்த திரு கண்ணன் அவர்களே, இறுதியாக எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய அத்தனை ஸ்டாஃப்ஸ் அனைவருக்கும், இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்து 2 கருத்துக்களை மட்டும் வாழ்த்துறையாக என்னால் பேச முடியல, ரொம்ப 2 கருத்துக்களை மட்டும் நான் சொல்லி விடைபெற ஆசைப்படுகின்றேன். நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற இடம், நான் எப்போ பேசினாலும் இந்த என்ரோல்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லக்கூடிய இடம் என்னன்னா, நீங்கள் எந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை தயவு செய்து உணர வேண்டும். இந்தியாவில் இன்னைக்கு எத்தனையோ மாநிலங்கள், மொழி பேசுகின்ற இனம், ஜாதி எவ்வளவு இருந்தாலும் இந்தியர் என்று நாம் ஒற்றுமை இருக்கும் என்றால் அதற்கு காரணம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம். நான் அடிக்கடி சொல்வேன், ஹிந்துக்களுக்கு எப்படி கீதையோ, கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு எப்படி பைபிளோ, முஸ்லீம்ஸ்க்கு எப்படி குரானோ, அது ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் புனித நூல் என்றால் அது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம். டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களால் எழுதப்பட்டு யாருடைய உரிமைகளும் உங்களுடைய கடமைகளையும் சரியாக சுட்டிக்காட்டி ஏறத்தாழ 75 வருடங்கள் இன்றைக்கு ஆகிவிட்டால் கூட சுதந்திரமாகி இந்த 72 வருடத்தில் இந்தியா ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கு காரணம் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம். அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பேசுகின்ற ஒரே ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு மட்டும்தான் உள்ளது என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவிலே எத்தனை கோடி, கிட்டத்தட்ட 140 கோடி இன்னைக்கு நெருங்க போகிறோம். தமிழ்நாட்டில் 8 கோடி மக்கள் தொகை இருக்கிறோம். அதில் 1,25,000 பேர் தான் இன்னைக்கு வழக்கறிஞர். இந்த கூட்டத்தை பார்த்தவுடன் என்ன இன்று இவ்வளவு வழக்கறிஞர் வருகிறார் ஒவ்வொரு பதவி நிகழ்ச்சியின் போதும் என்று நீங்கள் பயந்து விட வேண்டாம். ஐரோப்பியா போன்ற நாடுகளில் ஒரு மக்கள் தொகையிலே 2%, 5% வரை சட்ட அறிவு படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவில்
ஒரு 140 கோடி பேருக்கு 1% வழக்கறிஞர் என்றால் 140 கோடி பேர் இருக்க வேண்டும். 1,40,00,000 பேர் இருக்கணும். தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா 7,5 கோடினா கிட்டத்தட்ட 7,5 லட்சம் பேர் வழக்கறிஞர்களாக இருக்க வேண்டும். 1% என்றால் மக்கள் தொகையில் 1% என்றால் 7,5 லட்சம் வழக்கறிஞர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கே இருப்பது அதில் பாதி, 1% பாதி 3 லட்சம் பேர். அந்த 1/2% பாதி 1.25 லட்சம் பேர். அவ்வளவு இருக்கிறார்களா? இல்லை. 0.2 தான் 1 தான் இருக்கும். அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம். இந்த வழக்கறிஞர் தொழில் என்பது மிகவும் பறந்து விரிந்திருக்கு. எப்படி ஒரு காலத்தில் MBBS மட்டும்தான் டாக்டர், அப்புறம் MS MD நாங்க அப்ப எப்படி பிரிந்து வந்ததோ இன்று அதுபோல் இன்று வந்து வழக்கறிஞர் தொழில் பல்வேறு பாகங்களாக நமக்கு வந்து சிவில் கிரிமினலா இருந்தது. இப்ப எத்தனையோ வழிகளிலே பிரிந்து இருக்கிறது. உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. நீங்கள் சரியாக தேடி அமைய வேண்டும். அண்ணன் மாரப்பன் சொல்வது போல நீங்கள் உங்களை தகுதியாக உயர்த்தி கொண்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பான உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இங்க அமர்ந்திருக்கிற நீதியரசன் இளந்தரையன் அவர்களை பற்றி, இளந்தரையன் பேருக்கு என்ன சிறப்பு என்று பார்த்தேன். அந்த இளந்தரையன் என்பதை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு காலத்தில் அரசனாக இருந்த இளந்திரையனார் என்பவருடைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசன் என்பதனால் இளந்திரையன் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதனால் நல்ல புலமைமிக்க, அப்போது புலவர் அரசனாக இருந்தார், இப்போது புலமைமிக்க வழக்கறிஞர் நீதி அரசராகி உள்ளார். ஆனால் அந்த புலமைமிக்க வழக்கறிஞர் நீதியரசரானதை மட்டும் அந்த நீதியரசருடைய மனப்பான்மை அவருக்கு எந்தையுமே அந்த நீதிமன்றத்தில் இருந்ததில்லை. நானும் என்னுடைய வழக்கறிஞர் என்னுடைய நண்பர்கள் அவ்வளவு பேரும் சொல்வேன். ஒரு வழக்காடிகள் எல்லா வழக்கிற்கும் எல்லாரும் சட்டத்தை தாண்டி யாராலும் தீர்ப்பு சொல்லலாம். ஆனால் 2 தரப்பு வழக்கறிஞருமே ஒரு இவரால் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு தீர்ப்பு வருகின்ற பொழுது அவர் முழுமனதோடு ஏற்றுக்கொள்கின்ற அளவிற்கு ஒரு தீர்ப்பு அமைகின்ற அளவிற்கு தரக்கூடிய தீர்ப்பு நீதியரசராக இன்று வழக்கறிஞராக அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அந்த நீதிமன்றத்தில் சென்று பார்க்க வேண்டும். ஒரு ரிலீஃப் ஓரியன்டட் ஜட்ஜ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். எந்த ஒரு வழக்கிற்கும் நம்மளால் அந்த நமக்கு அந்த தீர்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் கூட அவர் சொல்கின்ற அந்த பாங்கிலே நம் வழக்கிற்கு நமக்கான இந்த விஷயங்கள் நம்மளிடம் இல்லை, அதனால் நீதியரசர் சொல்வது சரி என்கின்ற அளவிற்கு நம்முடைய மனப்பக்குவத்தை பெறுகின்ற அளவிற்கு அவருடைய தீர்ப்பு அறியும். இதுதான் நம்ம எதிர்பார்ப்பது. ஒரு இளம் வழக்கறிஞர் என்றால் கண்டிப்பா கூப்பிட்டா உங்களுக்கு ஆர்டர் போடக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் நீதியரசர் அவர். அப்படி அதை தாண்டி அந்த ARLS சொன்னாங்க பேசும்பொழுது, அவருடைய அப்பா ARL லட்சுமணன் அவர்களை நான் 97 திருச்சி சட்டக்கல்லூரியில் படிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய பள்ளி ஆண்டு கல்லூரி சட்டக்கல்லூரி ஆண்டு விழாவிற்கு நாங்கள் அழைத்து சென்றோம். அப்பொழுது அவரிடம் சென்று சொன்னேன், நானும் இன்னொரு பையன் யூசுப் என்று 2 மாணவர்கள் சந்திச்சோம், மெட்ராஸ்ல சந்திச்சோம். கேட்டார், உங்களுக்கு என்ன எந்த இயர் படிக்கிறீங்க? அப்போ நான் 2nd இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன், வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன். பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, நீங்க 2 பேர் லா காலேஜ் லெட்டர் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. எந்த லெட்டரும் இல்லை. லா காலேஜ்னால சண்டை சச்சரவு நிறைய இருக்கும், நீங்க எப்படி அந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்துறீங்களான்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க. கண்டிப்பாக ஐயா நாங்கள் சிறப்பாக நடத்தி விடுவோம் என்று சொன்னேன். உடனே சொன்னாங்க, இன்விடேஷன்லாம் இருக்காங்க. இல்லையா, நீங்க உங்களிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகு நாங்கள் நடத்த போகிறோம் என்றோம். உடனடியாக நாங்கள் சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு வாரம் தேடி தந்தார். நாங்கள் அழைத்து சென்றோம். சென்று விட்டு அப்பொழுதுதான் நான் ஐயா அவர்கள் கேட்கிறேன், ஐயாவுக்கு வந்து பசங்க என்ன? அவர் என் பையனும், அப்ப எனக்கு தெரியாது அண்ணனை பற்றி, அவர் வழக்கறிஞராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எங்களோட மேடையில் வந்து போய் சொன்னார். நான் அந்த வரவேற்புரையில் அவர் அப்பாவை பற்றி பேசும்போது நான் அழைத்தவுடன் உடனடியாக வந்து விட்டார் என்று சொன்னேன். அப்பொழுது அப்பா அவர் பேசும்போது சொன்னார், எவ்வளவு ஒரு அந்த பாங்கு பாருங்க. ஏனென்றால் நீதியரசர் அவங்க அப்பாவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று நான் மணிக்கணக்கில் பேசிக் கொண்டிருப்பேன். ஏனென்றால் அவ்வளவு பெரிய மனிதனுடைய பிள்ளையாக பிறந்திருந்தால் கூட இங்க பாலன் சொன்னாங்க, நீதியரசர் அவருக்கு பல முறை அந்த நீதியரசர் உண்மையிலே அவர் நீதியரசராக சென்றால் அவரால் உண்மையிலேயே இந்த வழக்கறிஞர் சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு வழக்கறிஞராக சொல்லுவாங்கல்ல, தந்தை 8 அடி இருந்தால் 16 அடி. அவர் தந்தையார் நீதியரசராக 8 அடி பாய்ந்திருக்கலாம், ஆனால் இன்று வழக்கறிஞர் அண்ணன் 16 அடி இல்ல 32 அடி பாய்கின்ற அளவிற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டு இன்று இந்த இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறார். அடிஷனல் சொலிசிட்டர் என்று கூட நான் அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சற்று குறைவான பகுதியாக தான் நான் பார்க்கின்றேன். ஏனென்றால் அந்த அளவிற்கு அவருடைய தகுதியை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளார். எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீதியரசோட பையன் என்றுதானே. கண்டிப்பாக நான் சொல்ல மாட்டேன். அவருடைய வாத திறமையும் நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் கண்டிப்பாக பார்ப்பீர்கள். அவரை போன்ற ஒரு எக்யூப் நாள் அது சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு ஒரு படித்தவுடன் 10 பேஜ் பார்த்த உடனடியாக எனக்கு நேராக 2 வழக்கில் டிக்டேஷன் கொடுத்தாரு. ஒரு பாயிண்ட் கூட சார், நான் இதை 15 நாளா அதை பார்த்தேன். 15 நாளா நான் பார்த்துட்டு போனதை 1 மணி நேரத்தில் அழகாக டிக்டேட் பண்ணார். அந்த அளவிற்கு தன்னை வந்து தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். உண்மையிலேயே இந்த வழக்கறிஞர் சமுதாயம் அண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த பதவியில் அமர்ந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை. இன்று உங்கள் கலந்து கொண்டிருப்பது நமக்கெல்லாம் மிக பெருமையாக இந்த பதவியில் இருந்து உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துவதற்கு வந்திருப்பது உண்மையிலே இந்த தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் மிக பெருமைப்படுகிறது. அப்பேற்பட்ட அண்ணன் ARL சுந்தரேசன் அவர்களுக்கும் இறுதியாக உங்களை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்க காரணமாக இருந்த உங்களுடைய தாய் தந்தை ஆசிரியர் சொன்னாங்க அவங்களாம் அனைவருக்குமே இந்த நேரத்தில் உங்கள் சார்பாக நான் நன்றி சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். மிக அழகான ஒரு வழக்கறிஞர்
என்ற இந்த மிகப்பெரிய இடத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை தாண்டி மிகப்பெரிய இடத்திற்கு வருவீர்கள், அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி எனக்காக வாய்ப்பளித்த இங்க அடுத்து சொல்லும்போது சமூக நீதி அண்ணன் பாலு அண்ணன் அவர்களை பற்றி சொன்னேன். எப்பயுமே அண்ணா அது வந்து மாரப்பன் அவர் சொல்லிவிட்டார். இருந்தாலும் சொல்வேன், நீங்க ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் ப்ரொஃபஷனை பற்றி சொல்றப்ப சொல்லுவேன், 2 ப்ரொஃபஷன், ஒன்று மருத்துவர், இன்னொரு அட்வொகேட். ஏன் அட்வொகேட் நோபல் ப்ரொஃபஷன் சொல்றப்ப நான் சொல்லுவேன், ஒரு மருத்துவர் உயிரை மட்டும்தான் காப்பாற்றுவார், ஒரு வழக்கறிஞர் தான் உயிருள்ள மனிதன் உரிமையோடு வாழ வழிவகை செய்வான். அந்த உரிமையை காப்பாற்ற இடத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். அந்த உரிமை என்பது இந்த சமுதாயத்தில் ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர் சொல்லுவான், ஒரு கட்டடத்தை வடிவமைப்பார். ஆனால் ஒரு அட்வொகேட், நீங்க தான் இந்த சமுதாயத்தை வடிவமைக்கக்கூடிய அண்ணன் பாலு அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தின் மீது பார்வை காரணமாகத்தான் அவர் வீட்டுக்கு வேணும், பிள்ளைக்கு சம்பாதிக்கணும், அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம். அதை தாண்டி இந்த சமுதாயம் இந்த விஷயத்தில் பாதிக்கப்பட்டால் கூட தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று நீதிமன்றத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்களுக்கான அனைத்து போராட்டங்களுக்கும் வழக்காக பதிவு செய்து இதில் பலர் வெற்றி கொண்டவர் அண்ணன் பாலு அவர்கள் என்பது நேரத்தில் சொல்லி தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக மீண்டும் உங்களுக்கு என் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your felicitation, sir. Now I request Mr. A.R.L. Sundararayan, Additional Solicitor General, to felicitate the young entrants. Please, sir. My Lord, the Hon'ble Justice G.K. Ilanthiraiyan, our Chairman, Thiru P.S. Amalraj, members of the Bar Council, my dear friend Mr. A. Kannan, my dear young colleagues being enrolled today, good evening to all. I thank the members of the Bar Council for having invited me to this function and giving me the opportunity of sharing the dais with our Justice G.K. Ilanthiraiyan. I am really honored. ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு, இது வந்து என்ரோல்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனா இல்லை என்னைய ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே கூட்ட ஃபங்க்ஷனா? அதனால அவைத்தலைவர் அவர்களை இந்த என்ரோல்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனாகவே இருக்கட்டும், அவை குறிப்பில் இருந்து என்னை பற்றி பேசி அனைத்தையும் எடுத்து விடுங்கள் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Anyhow, I thank everybody for all they have exaggerated about me and told about me. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நீங்கெல்லாம் மேலே வரணுங்கிறதுக்காக தான், என்னைய வந்து பாராட்டுங்கிறதுக்காக அப்படி எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம். All of you should aim, you should have an ambition, and it's only a raw advocate who at some point of time becomes Advocate General, becomes Attorney General, becomes the Solicitor General, and whatever office it is. Therefore, it is in everybody of you, and any one of you can achieve it, and therefore have this as your ambition, and have your ambition at the highest, and you will reach it. Once it is an enrollment, always it goes back to 21/9/1990, the day on which I was enrolled, and my enrollment was moved by late Mr. R. Krishnamurthy, who was the Advocate General and my father's senior. And I always think that whatever I am today is because of R.K. sir, my father, Somayaji sir, and all the seniors who have been with me, and all my colleagues and family members who have been with me. Except with the support of the seniors and the family members and the colleagues with whom we are working, we cannot come up in profession. Therefore, maintain a cohesive atmosphere at home, maintain a cohesive atmosphere with all your colleagues with whom you are working, give all respects to your seniors and also to the clerks in the office. They will be the first teachers to you. Therefore, keep all this in mind, and definitely you will come up in life. And so far as my words to you, 5 years something has been sown in you. What you have sown in these 5 years is knowledge which you have got, and that knowledge you will have to now translate into your work, and that work is going to carry you through the rest of your life. And it's real hard work that you have put in, and that hard work will definitely pay yields to you, and you will be sure that one thing, there is no substitute for hard work. Everyone who is occupying a high post today or who is very busy in the profession today is a person who would have come to the office before the senior comes to the office, and who will leave the office after the senior goes from the office.
If you just come at some time, say hello to the senior and the other colleagues who are there, and come to court directly, go home from court directly, I'm sorry, it may not be a good sign. You may not get the exposure. Therefore, please make it a point that you attend office for the maximum number of hours and put hard work, and definitely that hard work will pay. And one or two tips which I would like to give you for in the profession is, first, be strong on the facts. Read the facts of the case. Only on the facts you can apply the law. Sometimes juniors who are just enrolled or who are coming, they have the benefit of the laptop, they have the benefit of the iPhones, they have the benefit, they immediately say, suppose somebody says land acquisition, then click land acquisition in the India Kanun or in the SEC and then go to the judgment straight away. Don't do that. Read the facts, read the judge, then read the law. This is what the seniors have told. Read the facts means first you read what is the facts of the case which your client has brought it to you, whether notice is served or not served, whether it is served directly or served substitute service. Every judgment will depend upon the facts of the case. One difference in fact will make an ocean of difference in application of the judgments. Therefore, don't get enticed into SEC, India Kanun and go to the judgment straight away. Read the facts. Second, they say read the judge. That means whenever you are with your senior and you are waiting for your cases, observe the court. Which is the point which is impressing the court, and how you have to have your advocacy, how you have to present yourself. You may have a very strong case, but don't be arrogant. You may have a weak case, don't be very submissive. First, find out when you are discussing the case, what may be the weak point, what may be the advantage of the other side, how you are going to get over that. Be prepared for all situations, and presence of mind and the answers which you are able to give in the presence of mind, all that will carry a long way. And then I have said one more thing which you have to be very, very careful is about ethics. We have all come to the profession only for the purpose of having our livelihood, but it should be on the righteous path. Never give way to ethics. In case you have appeared in a particular matter for someone and later it comes to you for the opposite party, you may lose your income in that case by refusing the engagement, but still ethics demands that you should not appear against the same person in the same cause of action. Like that, there are several rules. A book has been circulated to all of you. You owe a duty to your client, you owe a duty to the court, you owe a duty to the opposite counsel also. Therefore, be very careful in following the ethics, and I wish all of you grand success in this profession, and you should all reach great heights. There is an opportunity for judgeship, there is an opportunity for having the highest law officer's post, there is an opportunity for becoming a law officer in so many companies, so many banks, so many tribunals are there. I wish all of you all good luck, and one thing which I wish you is, none of you should have any occasion to come to the Bar Council again except for getting some certificates or anything else. Please conduct yourself in such a way that there is no call for any of you to come to the Bar Council to answer any complaint against you. I wish all of you have a complaint-free and a successful life as an advocate. Thank you. Thank you, sir. Now this is the time to honor our dignitaries. Now I request Mr. P.S. Samanraj, Chairman, and Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman, to present a memento to our Lordships. Thank you, Lordships. Now I request Mr. K. Balu, Chairman of the Enrollment Committee, Mrs. J. Priscilla Pannu, and Lady Saravanan, member of the Enrollment Committee, to present a memento to Mr. A.L. Sundaresan, Additional Solicitor General. Thank you, sir. Now I request Mr. M. Marappan, Co-Chairman, and D. Rajendra Kumar, member of the Bar Council, to honor Mr. A. Kannan, Additional Government Payable.
you, sir. Now I request Mr. Enrollment member of the Bar Council, to present a book to our Lordships. Thank you, Lordships. Now I request our Lordships to deliver special address on professional ethics and etiquette. Please, Lordships. அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். அனைத்து வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள், பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்கள், தலைவர், நான் என்ன பேச நினைத்தனோ அனைத்தையும் பேசிட்டார்கள். இருப்பினும் எனக்கு தெரிந்த சில அறிவுரையை வழங்க இருக்கிறேன். My esteemed senior advocate, Mr. Sundaresan, Assistant Solicitor General, P.S. Amarraj, Chairman Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, V. Karthikeyan, Vice President, V. Balu, Chairman Enrollment Committee, Kannan, National Government Payer, Madurai, and Marapan, Co-Chairman Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, D. Saravanan, Co-Chairman, Mrs. Priscilla Pandian, Chairman Executive Committee, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, and other members of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, advocates, my dear advocates, good evening to you. I am indeed very happy to present here amongst you in this enrollment function. It would like to begin by congratulating all the young and budding lawyers and welcome you all to our noble profession. When I was asked by the chairman, Mr. P.S. Amarraj, to deliver lecture in this function, I readily accepted for the reason that you young and energetic lawyers are going to shape the future of our judiciary. Our community has played an important role in the freedom struggle of our country. All these years, you all studied all laws, procedure and its applicability. Now you have to apply what you studied into practice. Our profession is a noble one because you have opportunity to wipe out the tears of the needy and in restoring the lost rights of any citizen. You think that you need not to open books since you are out of college. It is the initial stage of your practice and you are all stepping into legal profession. In this profession, the process of learning will lifelong help you lots in your career. This is the most exciting and lovable profession. I truly love my profession. The learning and activities at the time of practicing. You have to learn continuously, and what you learn is for the benefit of society, the public good and the service of nation. A crucial part of delivering justice to the state is played by advocates. You are now going to act as an advocate and aiding in the delivery of justice to the people. An advocate is the officer of the justice and he is not subordinate to anybody. You must keep in mind that the legal profession used to be a part-time career in the past. Actually, that happened among the priests in the royal courts. In free time, they usually stand up for the innocent before the kings. It turned into a profession. It was created for the purpose of social service for the underprivileged and never with the intention for making money.
Later, a little pouch was affixed to the priest robes, and the people would voluntarily place 1 or 2 coins inside the pouch. The priests have no idea that money was given. Later, the money was used for helping the needy and the poor. That was the excellence of our legal system. Never practice in order to make as much money as possible. We will also remind you that it has always been done as a social service. Since the requirements for this career are so high, in this regard it is called as noble profession. An advocate in the legal field must use a variety of skills and abilities. Prior to representing the clients in front of the judge, you must first interview your client, ascertain the nature of the legal issue, and determine what basis on which the relief is granted by the court. There are numerous skills that can only be learned through years and years of learning and experience. That is why this is learning profession. So learning never ends. The legal profession is regarded as an independent one. This is mostly due to the fact that, in contrast to other members of society, those in the legal profession do not hesitate to denounce injustice. The advocate is one who must battle for it more than the judge. Other members of the society may also criticize, but this privilege has been given to the advocate, has been restored upon him. Once you acquire basic understanding of how to draft, how to file the case, how to approach the issue legally, and how to start arguments, then you can set up your own office and you can practice the law. I would also like to give some tips to you. You becoming a lawyer must be skilled, efficient in current laws in the society. An advocate has very special note, and your duty is not merely end in faithful performance of assignments. Your reputation, integrity and honesty are the basic needs for your client relationship. Confidentiality is the essence of our profession. You shall not transmit the information provided by your client to other at any circumstances. Your client interest is very much important, and you have to act only in the interest of your clients. You have to develop your professional personality. Being a lawyer, you have to be a role model for others. First, we should obey law and follow the rules before advising to others. Develop your legal attitude, and hard work never fails. In the advocate profession, contact with all persons is very important. So develop your contacts. You must be fair. You shall never provide false or misleading information to the court. It would spoil your image. First, trust yourself and your case, then place it before court with legal points. You have to travel a long way to reach place of success in your life. Before reaching the success place, you have to acquire much legal knowledge. Without taking the key of knowledge, even if you reach the place of success, you cannot open a wisdom house. So, no pain, no gain in any profession. Gain knowledge, then you get success in your profession. You shall be independent. You are free from influences, particularly from personal interest or external pressure. It will have negative impact. You must be careful towards your professional standards and not to compromise those to please the court or to the third parties. You should protect the society's interest. You must know every single man's basic human rights to protect from his
evils. Even a common man doesn't know the laws. You should convey them the protection of law which is for them. You should not only work for money, you should have some responsibility for society. From today, you will be called upon to serve the community as an advocate, as upholder of person's legal rights. That is not to be taken lightly. It imposes duties as well as conferring privileges. So that in mind, I wish each of you the best of luck and await with interest to the development of your careers. I hope to see you all in my court in future. Yes. I once again wish you all a success career which should be beneficial not only to you but all to our society at large. I thank all the organizers for having me invited to this function and gave me opportunity of share my views to all. Thank you. Thank you, Lordships. Now I request Mr. J. Priscilla Pardeen, Chairman of the Executive Committee and member of the Bar Enrollment Committee, to deliver vote of thanks. Please, ma'am. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Today is a day of remembrance for each and every young new lawyers who have enrolled here. At this Christmas season, it is a season of joy, happiness and love to be shared with one another. With these blessings, I wish you all a great success in your career. As you know that today our Honorable Justice G.K. Ilanthiraiyan has in his busy schedule has given a wonderful message to one and all so that it has to be implied in your life. I thank you, Lordship, for a wonderful message. I thank Mr. Senior Advocate, Additional Solicitor General A.R.L. Sundaresan for being with us today, who had spoke about the professional ethics to be followed by each one of us. These speeches are a history in our life. It should be followed. I thank you, sir, for the wonderful message you have given. I thank Mr. Kannan, Additional Government Leader, who has moved in enrollment. I thank our enrollment chairman, K. Balu, who has also given a wonderful practical message to be followed by each one of us. I thank our Vice Chairman, Bar Council of Tamil Nadu, Mr. Karthikeyan, who has given a thought to how our young lawyers should follow in our life. I thank you, sir, for your wonderful message. I thank our co-chairman, Mr. Marappan, Bar Council of Tamil Nadu, for his wonderful message shared to the young and inspiring lawyers. I thank Mr. D. Sharavanan, co-chairman, Bar Council of Tamil Nadu, who has also given a message to each one of us as to how we have to go in our profession. I thank our chairman, Mr. Amal Raj, who is a young and energetic one, who has made the Bar Council a remarkable one. I thank you, sir, for your guidance and support in our way to life. I thank all the seniors and all the advocates who had come and attended this function. I thank the Assistant Secretary and the staffs without whom this function would have not been a grand success. And at last, I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. I again, once again, wish you all success. Thank you. Thank you, ma'am. I request all to rise for national anthem.